Khampani kule ya vuvekisi Remgro va ri ku endla bindzu swo ya swi tika laha Afrika-Dzonga. Ntungu wa mukhuhlwana wa tihuku wu nga ha vanga ku kayivela ka nyama na mandza. Kasi hi tlhela hi languta mphikizano wa PSL mahelo ya vhiki lama. Eka hina nkarhi nakambe lama Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Ri perile khampani yikulu ya Remgro leyi nga eka JSA yi ri ku endla bindzu laha Afrika-Dzonga swa tika swinene a swa ha fani na khale. Nhloko ya khampani Jenny Durand u ri ku kala ka gezi na xiyimo xo biha ka timasipala hi swona swi tikisaka bindzu. U ri sweswi tikhampani ti tikuma ti karhi ti lunghisa no endla swilo leswi a swi fanele ku va swi tirhiwa hi mfumo. Hambiswiritano Remgro yi tivise mbuyelo wa kahle wa bindzu ehansi ka xiyimo lexo tika. Mbuyelo wa xiyimo xa ikhonomi wu tirhise ku kombisa swirhalanganyi leswi nga kona eka ikhonomi ya laha Afrika-Dzonga leswi tshikelelaka matirhelo ya tikhampani. Nhloko ya Remgro a nga tipfinyinganga loko a vulavula hi leswi xiyimo xa ikhonomi xi nga biha ha kona. I don't have to teach you or tell you exactly how tough it's been. It's probably one of the toughest periods I've experienced in my 30-plus year working career. I mean, various factors. We talked about load shedding, infrastructure collapse in South Africa, inflation, economic growth, the global supply chain disruptions. All of these things has make it a very, very tough environment. Remgro yi vula leswaku ikhonomi ya tiko a yi se tshama yi ndlandlamuka kusukela hi lembe ra 2013 leswi ku nga mhaka yo biha eka mabindzu ya laha kaya. Ku fana na tikhampani tin'wani, Remgro yi vula leswaku yi boheke ku tirha ntirho wa mfumo ku tiyisa leswaku bindzu ri ya emahlweni. Leswi swi va kona hikwalaho ka xiyimo xa nkayivelo wa gezi ni timasipala leti nga endleki ntirho wa tona wu ku hetiseka. We're fixing sometimes our own water infrastructure. We're fixing sometimes the municipality substation just to keep operating. So the factories keep operating. And I think, and I must congratulate my team and the management teams that in a very, very difficult and constrained environment with collapsing infrastructure, we're managing to keep our companies afloat and going forward. Durand u vule leswaku ku vuyeriwa ka khampani ku va kona hikwalaho ka ku antswa ka matirhelo ya swiyenge swin'wana swa khampani leswi katsaka hospital group, mediclinic na outsurance. U tlhela a tiyisisa nkoka wo lawula minxavo ku tiyisa leswaku va bindzula. Remgro yi tlhele yi endle vuvekisi eka mapfhumba ya gezi ra dyambu eka tikhampani leti va nga endla vuvekisi eka tona. Ku nga kavela mandza na nyama ya huku laha tikweni kumbe nxavo wa swakudya leswi wu nyanya ku durha. Leswi vangiwa hi ku dlayiwa ka mamiliyoni wa tihuku endzhaku ka kumeka ka ntungu wa mukhuhlwana na tinyanyana. Nhlangano wa bindzu ra tihuku wu ri ntungu lowu wu sungule eWestern Cape hi Mudyaxihi. Wu se wu hangalaka wu fika eGauteng, Mpumalanga, Limpopo kasi na le Free State. Nhlangano wa tihuku wu vula leswaku ntungu wa mukhuhlwana wa tihuku lowu nga tinyika matimba laha Afrika-Dzonga i H7N6. Nhlangano wu vula leswaku kwalomu ka 40% eka xiyenge xa matandza xi hlaseriwe hi mukhuhlwana lowu. Ku tlula 5 wa mamiliyoni wa tihuku ti boheke ku dlayiwa ku sivela vuvabyi lebyi ku ya emahlweni. Kambe ku na tihuku tin'wana ta 9 wa mamiliyoni leti soriwaka ku va ni mukhuhlwana. Leswi swi ta va ni switandzhaku swo biha eka mphakelo wa tihuku na mandza eka tin'hweti leti taka. What is likely to happen in the short term is that from those affected, farms or the production that has been lost, we will start to see, a bit of a strain in the supply side of eggs to the market. I'm sure you might have seen in some of the big retailers, they've already put the notices that there will be, limited supplies of eggs, or eggs are not available on shelves. So that is what is likely to happen in the short term until, we have restocked, the production that we have lost, which will probably take us some time because this also includes issues of finances, from the farmers. And as you know, farmers have been already, hit by the high feed prices, the fuel and the electricity prices. So there's more pressure, on the producers at the moment. Swi nga ha endleka xiyimo xa mphakelo xi teka kwalomu ka tin'hweti ta 18 ku vuyela ematshan'wini. We've been hit also from the breeding side of the business, meaning now if we start to everything from the scratch, under normal circumstances, if you start from scratch, from the breeding up to
to the point of layers up to, you know, the production side of things. You're talking for that whole complete system about close to more or less around 72 weeks or around 17 months. So surely there's going to be some strain for a couple of months in South Africa. Nhlangano wa tihuku wa Afrika-Dzonga wu vula leswaku wa karhi wa burisana na mfumo ku langutisa mhaka ya nsawutiso tanihi xitshunxo eka mhaka leyi. Ku tlula magidi tsevu wa vatirhi va le mugodini wa malahla wa Siriti eMpumalanga va le khombyeni ro helela hi mintirho. Mayini u nyike nhlangano wa vona wa vatirhi NUM papila ra section 189 ro va tivisa hi makungu yo diliza vatirhi. Leswi endle ku union yi macha ya tihofisinkulu ta khampani eSandton eJoni va yisa tsalwa ro koxa leswaku vatirhi va nga diliziwi. Acknowledge a receipt yale memo. Sibonile ukuthi nisinikeza i-deadline ukuthi we need to respond within 7 days. We shall do that. Lowu I memorandum wa swikombelo kusuka eka kwalomu ka 100 ra vatirhi lava nga le hansi ka nhlangano wa NUM lava va nga helelaka hi mintirho. Khampani yi lava ku hlongola vatirhi va nkarhi hinkwawo leswaku va ta thola vatirhi va nkarhinyana. Nhlangano wa vatirhi wu vula leswaku wu nyika vufambisi bya mugodi nkombo wa masiku ku tlherisa xiboho xa vona va ta kanerisana. So comrades, we must unite, we must make sure that we defeat our class opponents, we defeat our class enemy, we defeat this man called Mike Tiger, comrades. We are saying that this retrenchment, it has a level of madness inside. Why are we saying that, comrades? You are saying we're going to open underground. You are given a contractor called Blue Mining a period of 25 years. But you are retrenching our members now as the open cast. The intention here is to maximize profit. And we are rejecting that, comrades. So the warning shot that you are sending, correctly said by Comrade Happy, is that Mike Tiger, stop retrenchment. If you don't do that, you are going to close all the operations, comrade. Siriti Club Sprayed Colliery a hi mugodi wo sungula ku teka xiboho lexi. Naswona va NUM va ri xiboho lexi xi tekela vatirhi ehansi. We once faced with such. Hence, when they said there is a match, Siriti, Ngati, I'm going there to support them. Because understanding, Basebenzi, we've worked very hard for these people to be in these offices today. Through the struggle, that's why they are here today. Mugodi lowu wa malahla wu xavisela tindhawu ta le kusuhi ni matiko ya le handle ehandleni ka Eskom. Xandla xa President Paul Mashatile u ri wa yi tiva mintlhontlho leyi Afrika-Dzonga ri nga langutana na yona eka timasipala. Loko a vulavula Palamende namuntlha, Mashatile u te u komberiwe President Cyril Ramaphosa ku nghenelela a lulamisa swiphiqo swa mphakelo wa vukorhokeri tiko hinkwaro. Mashatile u se a endzele ntsevu wa swifundzankulu swa tiko ku ya ringeta ku twisisa ku xiphiqo xi le kwihi vanhu va nga kumi vukorhokeri. Mashatile a hlamula swivutiso ePalamende. Xandla xa President Paul Mashatile u vutisiwile ku ri vandla leri fumaka ri ta tisola ku va timasipala ti ri eka xiyimo xo biha. U pfumelele leswaku mintlhontlho ya humelela laha a nga vula na leswaku 60 wa timasipala ti lava nseketelo wa xihatla. U tlhela a engetela ku vula leswaku vandla rakwe ri ta endla ku cinca. Yes, it is true that in some of our municipalities, the states of roads are not in good order, but a lot of work is happening in these various municipalities. So it's not like there are challenges and the ANC is not doing anything. Mashatile i ri xivangelo xa mintlhontlho leyi I mafambiselo yo biha etlhelo ra swa timali, mafumelo na ku tsekatseka ka tipolitiki. U ri ANC ya karhi ku lulamisa swilo sweswi I ri va karhi ku endla nkambelo vutivi wa vumeyara no susa vakhanselara eka timasipala leti nga eku tikeriweni. U te nkayivelo wa migingiriko ya ikhonomi hi swin'wana swi soriwaka eka xiyimo xa timasipala ta laha tikweni. Loko a hlamula swivutiso swa ku nonoka ka ku vuyiseriwa ka misava, u pfumerile leswaku ti-claim leti nga endliwa ti ve ta xitshuketa naswona a swi nga endliwanga hi mfanelo, laha a nga te vanhu vo tala lava a va tsarisile va kale va lova va nga se kuma vululami, kambe u te mhaka leyi I ya nkoka swinene eka mfumo. As you deal with issues of land redistribution and redistribution, it's also a problem of crime and corruption that is involved.
So what the president has done, presented to cabinet, and we approved a national anti-corruption strategy. Hambiswiritano a nga vulanga leswaku i mali muni leyi hakeriwaka ku ri ya misava kusukela hi 1994 kambe u teka hasele ku tlula 5,000 wa ti-claim naswona 80 se ti pasisiwile hi khomixini ya misava laha hinkwato ti nga kwalomu ka 76 wa tibiliyoni ta tirhandi. We want a principle that says, what are we going to do for the people? How are we going to grow the economy, create jobs? Leyi i nhlamulo ya Maxatile loko a vutisiwa hi leswi mfumo wu nga ta swi endla ku tiyisa mafumelo endzeni ka mimfumo leyi tirhaka kun'we. Loko a vutisiwa hi ku dlayana ka van'watipolitiki eka timasipala, u te mavandla ya fanele ku tshika ku teka mali leyi nga na vubihi eka mimfumo ya miganga tanihileswi ku nga xona xivangelo xa ku dlayana loku. U tsundzuxe mavandla hinkwawo leswaku ntirho wa vona hi ku nyikela vukorhokeri eka vanhu handle ko nyikela vukorhokeri hi ku lava hakelo ya le munyameni. Hisa mahlweni Mahungu eka SABC. Khampani ya mphakelo wa mati Joburg Water va ri a ku na vugevenga eka swiphiqo swa mati leswi nga kona eka tindhawu to hlaya ta Joni. Va ri ku tlakuka ka mati lawa ya tirhisiwaka hi vaaki hi swona swi vangaka nkayivelo. Swiphiqo swa gezi naswona swi nyanyisa xiyimo hi ku kavanyeta tipompi letikulu leti pompaka no fambisa mati. Angazi how many weeks sistamanzi singanawo and asazi kwenzakalana wala mayisikwa kule main tap mayasazi kwenzakalana masifuna amanzi e-Ivory sikwazi ukungena e-toilet sikwazi ukugeza sikwazi ukupheka. I'll separate it in terms of system that we know they are easy to recover. This is the Midrand and the Ilo system, Greater Midrand, Greater Sandton, which we've indicated that those systems, we are expecting that by tomorrow we'll have recovered that system. When you say recover, we'll now be in a point where everybody within the zone has water around the clock. We have other systems that we know they have other difficulties in terms of recovering them. This is the Crown Gardens in the south of Johannesburg, which I've indicated earlier, the area that it supplies. This is the commando system, which we know, the one which supplies the Brixton Reservoir, the Crosby Reservoir, as well as the Hest Hill Reservoirs. Those are the systems that our timelines around recovering them is that we should be in the position where the supply is going back to normal by mid next week. Khale ka vadyondzisi va Jillian Hector loyi a nga lova exikepeni xa le Vusocheni va ri mitirho ya yo saseka yi ta mahlweni yi vulavula. Jillian Hector a ri n'wansati wo sungula eAfrika ku chayela xikepe xo nyumpela. U love na vatirhikulobye van'wana vambirhi va ri entirhweni eVusocheni elwandle ra le Cape Town. Van'wana u dyondze xikolo xa kereke ya Roma xa St James eka vona eGqeberha, Eastern Cape, laha a hlamuseriwaka tanihi muchudeni loyi a ri na norho wo tirhela rixaka na khinkhi swinene. Rifu ra yena ri khumbe vo tala. I was Jillian Malow's teacher from grade 8. I taught her technology, and then in grade 12 I taught her physical science. Jillian was a goal-orientated and a very dedicated learner. And what I can say is she totally loved what she was doing, and she put in 100%, and she always strived to achieve more, and that also inspired us. I taught Jillian in grade 8 and 9. I taught her a creative art. She was a very, very good learner, dedicated learner. I still remember her. I had a project that I gave it to them, paper mache. She did a very good project. Her project was the best. I still remember she made a white paper mache with a bluish fish on the outside. Just as symbolizes to me that she wanted to work in the sea. Kasala ku leswaku timakete ti pfale njhani namuntlha eka JSE. Khale ka mutlangu wa Bafana Bafana Siboniso Gaqa
u ri league ya DStv Premiership yi nga ha wina hi xipano xihi kumbe xihi eka nguva leyi. Vo tala va tshemba leswaku Mamelodi Sundowns va ta tlhela va teka xidlodlo nakambe ku nga ta va ku ri ravunkombo hi ku landzelelana. Mamelodi Sundowns va sungule kahle swinene nguva leyi eka mitlangu ya league va le manembenembeni ya loko. Brazilians va hlule league eka tinguva ta ntsevu leta ha ku hundzaka. Kambe Gaca loyi a nga tlanga eka swipano swa Kaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns, Bidvest na SuperSports United u ri swi ta tika ku va xipano xa le Pitori xi wina league nguva leyi. If people think for some reason Sundowns will win this league, they gotta think twice. Maybe now they're sitting on a better position. Wait until they start playing more games, then it becomes more critical. The good thing is that they're collecting points. While other teams, they win, they get a draw there. So that's what helps them. But I kid you not, it's going to be difficult this season even for them to win it smoothly, So they're going to find it hard at some point. Mutlangi wa makumenharhu nkaye wa malembe hi vukhale u tlangile ka Bafana Bafana hi 2010 FIFA World Cup kwala kaya. U tlange mitlangu ya 57 eka xipano xa rixaka. Bafana Bafana va tolela ku ringanela ku ya eka 2026 World Cup eUSA, Mexico na Canada. Va ta va eka ntlawa wun'we na Nigeria na Zimbabwe, naswona Gaca wa tshemba leswaku va nga fikelela ku ya eka World Cup. So coming back to the qualifiers for the World Cup, regardless who we play, it's a World Cup qualifier. It's always going to be tough. But being in the same group with Nigeria, we've played them before. This is not new. But this is the time where Bafana will turn it around. Gaca u sola vufambisi bya nhlangano wa bolo ya milenge laha tikweni mayelana na nhluvukiso wa xiyimo xa le hansi wa vatlangi. U ri leswi swi khumbe xipano xa rixaka hi ndlela yo biha swinene eka malembe lama nga hundza. I'm going to be critical on this one. It's bad management. It's bad management. Sometimes people who hold these positions must be accounted for these things. It's bad management. They are not running football as they should. You can see our political space is failing us, and it comes from the top and it goes throughout to the ground. Endzhaku ku tshika ku tlanga, Gaca u sungule ku teka tidyondzo ta nawu naswona u ni degree eka tidyondzo ta political science. I've always wanted this thing, but for me, I asked myself the same question: why, when you start education, your parents they force you to go to school, but they don't force you after your matric? So we have a society that thinks when you are 6 and 7 and 8, it's a must you go to school, but when you're 19. No, it's a decision you take it upon yourself. But you have a society that gives people, provide stereotypes. Mutlangi loyi a nga tswaleriwa eDurban u tlange eBelgium eka xipano xa Les. Vakana i mahungu lama mi khomile wona eka siku ra namuntlha endzhaku ka mavhengele ku ta landzela xiviko xa maxelo. Vito ra mina i Musa Mavona. Ri perile.